Hello everyone, good evening. I welcome you all to the today's session. Okay, we have posted a question in the morning and I have received many answers from you people. So keep writing. So it will definitely help you to get better marks. Before starting our discussion, I would let you know nimgellarigu we are coming up with the batch for UPSC IAS 2025. It is going to start on 25th June. Admissions are open. So kindly do register. Okay, ಅದು ನೋಡಿ ಯು ಪಿ ಎಸ್ ಸಿಗೂ ನಮ್ಮದೊಂದು ಬ್ಯಾಚ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಸ್ಪರ್ಧಾ ಲೈನ್ಸಿಂದ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಈಸ್ ವಿ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಮಿಂಗ್ ಅಪ್ ವಿತ್ ಇನಿಷಿಯೇಟಿವ್ಸ್ ಫಾರ್ KPSC ಮೇನ್ಸ್. ಪ್ಲಿಮ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಮೇನ್ಸ್ ಬ್ಯಾಚ್ ಇದೆ, ಅದು ಜುಲೈ 2024ಇಂದ ಆಲ್ರೆಡಿ ಪ್ಲಿಮ್ಸ್ ಬ್ಯಾಚ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಮೇನ್ಸ್ಗೆ ನೀವು ಈಗ ಜುಲೈಯಲ್ಲಿ ಎನ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ಸ್ ಮೆನಿ ಅದರ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್. ಇದು ಬ್ರೋಷರಲ್ಲಿದೆ, ಸೊ ಕೈಂಡ್ಲಿ ಗೋ ಥ್ರೂ ದ್ಯಾಟ್. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಬಿಗಿನ್ ವಿತ್ ಅವರ್ ಟುಡೇಸ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್. ವಾಟ್ ವಾಸ್ ದ ಕ್ವೆಶನ್ ಗಿವನ್? ಕ್ವೆಶನ್ ಈಸ್, what do you mean by attitude? Explain the different components of attitude with suitable examples. ವರ್ತನೆ ಎಂದರೇನು? ಸೂಕ್ತ ಉದಾಹರಣೆಗಳೊಂದಿಗೆ ವರ್ತನೆಯ ವಿವಿಧ ಅಂಶಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸಿ. ಇದು ಇವತ್ತು ಕೇಳಿರೋ ಕ್ವೆಶನ್. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್. ಇದರಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಬರೀಬೇಕು ಆನ್ಸರು? ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ದ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ವಿತ್, ಅಥವಾ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಯುವರ್ ಆನ್ಸರ್ ಹಿಯರ್ ವಿತ್ ಫಸ್ಟ್ ವಾಟ್ ಡು ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ಆ್ಯಟಿಟ್ಯೂಡ್. ಆ್ಯಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಅಂದರೆ ಏನಂತ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆ್ಯಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್. ಆ್ಯಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್. ಏನು ಆ್ಯಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ನು? ಆ್ಯಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಅಂತಂದರೆ ಇಟ್ ರೆಫರ್ಸ್ ಟು ಪ್ರೀ ಡಿಸ್ಪೋಸಿಷನ್ ಆರ್ ಮೆಂಟಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ that influences what? That influences individuals' behavior, beliefs and feelings towards a particular object irbodu, ಪರ್ಸನ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಆರ್ ಎನಿ ಸಿಚುವೇಶನ್. ಆ್ಯಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಅಂದರೆ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಪ್ರೀಡಿಸ್ಪೋಸಿಷನ್ ಆರ್ ಯುವರ್ ಮೆಂಟಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ಎನ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ದಟ್ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸಸ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಬಿಲೀವ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅವ್ರದ್ದು ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಅವ್ರ ಫೀಲಿಂಗ್ ಆ ಒಂದು ವಿಷಯದ ಮೇಲೆ ಇರ್ಬೋದು, ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಆ ಪರ್ಸನ್ ಮೇಲೆ ಇರ್ಬೋದು. ದಟ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ಅ ಆ್ಯಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಮೀನ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಗಿ ಕೋಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಹವ್ ಯು ಸಿ ಅ ಪರ್ಸನ್, ಅಥವಾ ವಾಟ್ಸ್ ಯುವರ್ ಆ್ಯಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಎನಿ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇರ್ಬೋದು. Some people might think a racing bike will cause death, or some people might think a racing bike is some way to get that pleasure or to enjoy the life. So it depends on the attitude of a person. ಅವ್ರು ಯಾವ ಥರ ಆ್ಯಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಅಥವಾ ಒಬ್ಬ ಪರ್ಸನ್ ಮೇಲೆ. ಸೊ ಯು ಮೈಟ್ ಲವ್ ಅ ಪರ್ಸನ್ ಆರ್ ಯು ಮೈಟ್ ಹೇಟ್ ಅ ಪರ್ಸನ್. ಇಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ಯುವರ್ ಆ್ಯಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಟುವರ್ಡ್ ದಟ್ ಪರ್ಸನ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಅದು ಆ ಪ್ರೀ ಡಿಸ್ಪೋಸಿಷನ್ ಅಥವಾ ಆ ಮೆಂಟಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅದು ನಿಮ್ಮ ಹೇಗೆ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ನಿಮ್ಮ ಬಿಹೇವಿಯರ್, ನಿಮ್ಮ ಬಿಲೀವ್ಸ್ ಮತ್ತು ಫೀಲಿಂಗ್ಸ್ towards that individual, ಅದು ಆ್ಯಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದೆನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಲಿಂಕ್ ಇಟ್ ಟು, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆ್ಯಟಿಟ್ಯೂಡ್. ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆ್ಯಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಬಗ್ಗೆ ಬರೀಬೋದು. ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆ್ಯಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಅಂದರೆ ಹಿಯರ್ ವಾಟ್ ಇಟ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಸ್ ಫೇವರಬಲ್ ಔಟ್ಲುಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿಲೀಫ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ a particular situation ಇರ್ಬೋದು. how you see a thing, you may be optimistic. ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆ್ಯಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಇದ್ದರೆ ಆ ಪರ್ಸನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಆಪ್ಟಿಮಿಸ್ಟಿಕ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ. ಈವನ್ ಆಪ್ಟಿಮಿಸ್ಟಿಕ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಆಪ್ಟಿಮಿಸ್ಟಿಕ್ ಈಸ್ ಅ ಪರ್ಸನ್ ಈವನ್ ಇನ್ ದ ಟೈಮ್ ಆಫ್ ಅಡ್ವರ್ಸಿಟಿ ಇರ್ಬೋದು, ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಇರ್ಬೋದು, ಚಾಲೆಂಜಸ್ ಇರ್ಬೋದು, thinks of what? Better outcome. So that is a positive attitude towards any issue ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಎನಿ ಚಾಲೆಂಜ್ಗೆ ನೀವು ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಹುಡ್ಕೋದು. ದಟ್ ಆಪ್ಟಿಮಿಸ್ಟಿಕ್ ಆ್ಯಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಟು ಗೆಟ್ ದಟ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದನ್ನು ನೀವು ಬರೀಬೋದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆ್ಯಟಿಟ್ಯೂಡಲ್ಲಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆ್ಯಟಿಟ್ಯೂಡ್. ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆನೂ ಬರೀಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನೀವು. ನೆಗೆಟಿವ್ ಆ್ಯಟಿಟ್ಯೂಡ್, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಬೇಸಿಕಲಿ ಪೆಸಿಮಿಸ್ಟಿಕ್. That is, in that situation
you doubt your capability ಇರ್ಬೋದು. ದಟ್ ವಿನ್ನರ್ ಮೈಂಡ್ಸೆಟ್ ವರ್ಸಸ್ ಲೂಸರ್ ಮೈಂಡ್ಸೆಟ್ ಇರ್ಬೋದು. ಆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆ್ಯಟಿಟ್ಯೂಡ್ ನಾಟ್ ನೆಸೆಸರ್ಲಿ ರಾಂಗ್ ಯಾವಾಗಲೂ, ಬಟ್ ಇಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ವಾಟ್ ವೇ ಆಫ್ ಥಾಟ್ ಆರ್ ಬಿಲೀವ್ಸ್ ಆರ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಯು ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ವಿತ್ ಅ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಥಿಂಗ್. ಮೇ ಬಿ ವೆನ್ ಯು ಫೇಸ್ ಸಮ್ ಫೇಲ್ಯೂರ್, ನಿಮ್ಮ ಆ್ಯಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ? ಆರ್ ಯು ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಲೂಸ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಬಿಲೀಫ್, ಅಥವಾ ಆರ್ ಯು ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದಟ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆ್ಯಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ದಟ್ ಓಕೆ ಐ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್, ಐ ವಿಲ್ ಡೂ ವೆಲ್ ಇನ್ ಮೈ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಟೆಂಪ್ಟ್, ಅಥವಾ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಯು ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಲೈಫ್ ಇರ್ಬೋದು. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಗೆಟಿವ್ attitude. So after introduction you have to write both positive and negative attitude. So ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಕ್ವಶನಲ್ಲಿ, ಕಂಪೋನೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಆ್ಯಟಿಟ್ಯೂಡ್. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಕಂಪೋನೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಆ್ಯಟಿಟ್ಯೂಡ್. ಏನು ಕಂಪೋನೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಆ್ಯಟಿಟ್ಯೂಡ್? So we all know what is the components of attitude. We actually call this as ABC model. ABC model ಅಂದರೆ A ಅಂದರೆ affective, B ಅಂದರೆ ಬಿಹೇವಿಯರ್, C ಅಂದರೆ ಕಾಗ್ನೇಟಿವ್. ಸೊ ಈ ಥರ ನೀವು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೋದು ABC model ಅಂತ, ಕಂಪೋನೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಆ್ಯಟಿಟ್ಯೂಡ್. Now let's start discuss one by one, okay, with example. So first one is we'll discuss cognitive attitude. So what is cognitive attitude? Cognitive attitude is associated with what? It associated with attitude of a attitude object. That is, it involves evaluation of information and formation of opinion. Example ಇದಕ್ಕೆ opinions like what? Some people might think regular exercise will promote good health. So there can be many things. Basically it's associated with the attitude of an object or the person. They know it involves evaluation of information and formation of opinion. A opinion ಯಾವಾಗ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ? when you analyze the information. ಆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ನ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬೈ ಡೂಯಿಂಗ್ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಫಿಟ್, ಬೈ ಬೀಯಿಂಗ್ ಫಿಟ್ ಯುವರ್ ಮೈಂಡ್ ಈಸ್ ಹೆಲ್ತಿ, ಯುವರ್ ಬಾಡಿ ಈಸ್ ಹೆಲ್ತಿ. ಆವಾಗ ಇಟ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಪ್ರಮೋಟ್ ಓವರ್ ಆಲ್ ಹೆಲ್ತ್, ದಟ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಹೆಲ್ತ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಬಾಡಿ ಈಸ್ ಪ್ರಮೋಟೆಡ್. So that's why it is based on the analysis of that information. A cognitive component is always working on information in ಸಿಕ್ಕಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಅದರಿಂದ ಒಂದು ಒಪಿನಿಯನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡೋದು. ದಟ್ ಈಸ್ cognitive component of the attitude. Next, basically that is cognitive component. Okay, this is cognitive component. Next is affective component. Affective, ಇಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ affective component ಅಲ್ಲಿ? Affective component involves, it relates to emotional and evaluative responses to the attitude object. ಇಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಸ್ ಲೈಕ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಡಿಸ್ಲೈಕ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು. ಇಟ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಸ್, it includes likes, dislikes and preferences ಇರ್ಬೋದು of an individual. Example ಇದಕ್ಕೆ, individual may feel happy or joyful or excited about attending a concert ಇರ್ಬೋದು, attending a cricket match ಇರ್ಬೋದು, or going for a movie ಇರ್ಬೋದು. So it depends on the likes, dislikes and preferences of that individual.
some might like to go to a concert, some might like to go to see a cricket match, some might like to go for a movie. So it depends on the likes and dislikes of that person. ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ಲೈಕ್ ಇದೆ, ಏನು ಡಿಸ್ಲೈಕ್ಸ್ ಇದೆ, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಆ್ಯಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಹೇಗೆ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದ್ಯಾಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ಯುವರ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಕಂಪೋನೆಂಟ್ ಅಥವಾ ವಾಟ್ ವಿ called as affective component. Now move ahead with the third one is behavioral component. Second one was affective, now behavioral component. Behavioral component involve agirutte. It involves both, it involves actions and behavioral intentions related to attitude object. It reflects how the attitude influences one's behavior. ಹೇಗೆ ಒಬ್ಬರದ್ದು ಆ್ಯಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಒನ್ಸ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್ನ ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. That is the behavioral component part. For example, a person who respects women always work or promotes women empowerment. Same associated to environment. A person who cares environment works hard to protect, preserve our nature irbodu. So you can link it to many aspects. ನಿಮ್ಮ ಆ್ಯಟಿಟ್ಯೂಡ್ನಲ್ ಕಂಪೋನೆಂಟ್ ನಿಮ್ಮ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಆಗಿ ಹೇಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಆ ಬಿಹೇವಿಯರಿಂದ ನೀವು ಯಾವ ಥರ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ಸ್ನ ತೊಗೊತೀರಾ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಫಾರ್ ಎನಿ ಸಿವಿಲ್ ಸರ್ವೆಂಟ್ ಟು ಟ್ಯಾಕಲ್ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಚಾಲೆಂಜಸ್, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಡೌರಿ ಇರ್ಬೋದು, ಡೌರಿ, ಕರಪ್ಷನ್, even Swachh Bharat Abhiyan, removal of patriarchal mindset. So all depends on attitudinal change. So attitudinal change is the key component. ಆ attitude change ಆದಾಗ ಮಾತ್ರ ಅವ್ರದ್ದು ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಅವ್ರ ಥಾಟ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದೆನ್ ಓನ್ಲಿ ದಟ್ ವಿಲ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಇನ್ ಟು ಅ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಬೆನಿಫಿಷಿಯಲ್ ಫಾರ್ ದ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಸೊಸೈಟಿ. ಬಟ್ attitudinal ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಟೈಮ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಒನ್ ಡೇ ಇವೆಂಟ್. ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಹ್ಯಾಪನ್ ರೆಗ್ಯುಲರ್, ಡೇ ಬೈ ಡೇ. ಆ ಇವೆಂಟ್ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿದಿನ ಆಗ್ತಿರ್ಬೇಕಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಓಡ್ತಿರ್ಬೇಕು ಆ ಥಾಟ್ಸ್. ಆವಾಗ ಇಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಇನ್ಫೋರ್ಸಿಂಗ್ ಆಫ್ಟರ್ ಅ ಪಾಯಿಂಟ್. ಅದು ರೀಎನ್ಫೋರ್ಸ್ ಆದಮೇಲೆ ಯು ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಸೀಯಿಂಗ್ ದ ಗುಡ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಅಥವಾ ಗುಡ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ಸ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಇನ್ ದಟ್ ವೇ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಲಿಂಕ್ ಇಟ್ ಟು ಹೌ ಆ್ಯಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಇಸ್ ದ ವೆರಿ ಕ್ರೂಷಲ್ ಕಂಪೋನೆಂಟ್ ಫಾರ್ ದ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಆಫ್ ಸಿವಿಲ್ ಸರ್ವೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತಲೂ ನೀವು ಲಿಂಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇನ್ ಯುವರ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ ಆಲ್ ದಿಸ್. First we have started with the definition of attitude, then we have shifted to what? First we have started with the definition of attitude, then we have wrote about positive attitude andre enanta bardidivi, then we wrote about what is negative attitude, then what are the components. We have discussed about ABC model, affective component, behavioral component, cognitive component ಏನಂತ ಅಂತ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. Then we have discussed about what is affective component, then we have discussed about what is behavioral component andre ಏನಂತ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. Then we have given example for each, and then we have discussed how attitude is crucial for tackling many challenges like dowry, corruption, Swachh Bharat Abhiyan ಅಥವಾ patriarchal mindset ಇರ್ಬೋದು, women empowerment ಇರ್ಬೋದು, many of the major things, or even environmental protection per se. Your attitude is the very crucial key to change or tackle any problem the world is facing today. So then ಬರಿಬೋದು. In the end you can conclude like there are famous quotes for attitude. We can write, it is your attitude which determines your altitude, not your aptitude anta.
aptitude matters, it is inherent, but attitude can be changed over a period of time. ಆಮೇಲೆ attitude ಇಂದನೇ it will determine your altitude in your life. altitude ಅಂದರೆ the height what you are going to reach in your life. ನಿಮ್ಮ ವರ್ಕ್ ಸಕ್ಸಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಪರ್ ಸೆ, ವಾಟ್ ಎವರ್ ಯು ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್, ದ ಆ್ಯಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಮ್ಯಾಟರ್ಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಕ್ರೂಷಿಯಲ್. ಸೊ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಟಾಪ್ ಲೆವೆಲ್ ಟಾಪ್ ಹೈರಾರ್ಕಿ ರೀಚ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ದ ಮೇನ್ ಕ್ರೂಷಿಯಲ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಈಸ್ ಆ್ಯಟಿಟ್ಯೂಡ್. ಸೊ ಈ ಥರ ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಬರೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ ದ ಎಂಡ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ಸಚ್ ಕೋಡ್ಸ್ to tell okay you have understood the question, and it's a good conclusion for any question, right? Any question which is related to attitude. So alli ನೀವು ಈ ಥರ conclude ಮಾಡ್ಬೋದು. I hope you got benefited out of this session. Again we'll have a discussion at tomorrow 7 PM. Thank you.